Bantu Podcast tukomyewo after a very long time. Tubaddemu extended summer vacation. Very extended summer vacation. Tugitutte paka ne mu winter. Naye tukomyewo much better. Video noza kati mugiraba n'ogiraba. Ebyuma twafunye, which is a good thing. Ntasesa waali. Julio Lambert waali. Joel naye ajja kujja in a few minutes naye atwegatteko. Naye nga mwebale kubeerawo intercessor. Bantandike ne Julia. Oli otya? Gy'obulidde? Otandise nange oba ogamba intercessor? Ntandise ne Julio. Julio wendi nnyo tuyiyiza, tuludde okukiika bannange ebigambo tubadde na bingi naye ngero Umar wagambye buli omu yagenda n'amovinga to different corners of this world naye ebyuma byazze katusobola okwewulira ne tuwayaamu ng'omuganda bwagamba. Netuwayaamu ndi bulungi, it's through the years we just keep pushing. Amina. Intercessor. Obulamu bulungi. Obulamu bwe butyo bulungi tubukwasaganya. Ebigenda mu maaso mu nsi bibadde bingi, gye tusirikidde tubadde biri awo nga bingi. Naye tukomyewo kugamba ebintu ebimu obeera storinga bustorings. Bw'obeera mu life ng'ezaffe obeera ojja otereka kati bw'otuuka n'ofuna platform n'obyasanguza n'obyogera. Naye nga bwe tuli. Okay. Leero ensonga nnyingi ebibadde bigenda mu maaso mu nsi, mu ggwanga, mu Uganda, mu Amerika, mu nsi yonna. Mubadde ndoza mubiraba mubifolowinga. Ebyemizannyo. Arsenal ennaku zino Arsenal ennaku zino tukwegamba yeriko. Timu ya intercessor naye batandise ofuna red card tetumanyi. Sajja ate taluli yali akankana n'okukankana ng'ayomba ggoolo ya Newcastle. Simulabangako ng'anyiize ng'olaba akankana n'okukankana. He was really mad. At a few matches before that yali agambye Liverpool it's okay bibawo mupiira. And the weirdest thing with the Premiership again, so to the soccer itself being played, then other forces beyond the ball on the pitch, including that PGML, the Yagundi referees. Now it's like a cartel of itself. Watch out for your next game. Watch together. So Arsenal Muandi Selete Yovici, then it's not surprising that the next game you played Muademo red card and you are Moza intercessor, sometimes of una ready Echikopo Munats. Ekikopo kyo nze ebintu ebyange mbizaayo ku mbeera ya nature. Bona we bana playing their cards. Okuwangula ekikopo ajja kuwangula ekikopo. Bulijjo kama playing its role. Omuzungu oba abayindi kibaleeta ekya kama. So no banaleeta mu kuba ebintu byonna butuufu omwaka ogw'oggwa bw'oba otunuulidde abantu bangi balina conspiracy nti there is something against Arsenal. However much someone may try to play it down, it's been showing several times. Last year, bw'oba otunuulidde ebintu bye ba playing against Arsenal, you could see if it wasn't for that, Arsenal could have won the championship. Now, just this year, how many times have they already apologized?
ateka mu kunyiiga ebigambo bye yayogera last week. You could see omusajja anyiize. Naye gwe tosobola kugamba nti incident nga nnya zonna owoza kigambo nti there was no evidence enough. Naye ng'ekyaleeterwa VAR kubeera nga kujjawo those doubts. Oba kitegeera ekyaleetebwa VAR kuyambako barefu. Kuba barefu omupiira gwakolebwanga barefu abasatu abo ku kisaawe balina okusala ebituufu. Kaakati tebayiga. Kaakati barefu mu kubeera nti barefu twakizuula nti they are human beings. Refu ali wano tasobola kulaba kintu kiri mu koona eri. Refu ayimiridde eno tasobola kulaba kiri wakati mu kisaawe. Ne refu ali wakati mu kisaawe tasobola kulaba biri mu peripheral view. So ne baleeta VAR eringa computer system ebeera ng'eyambako kuba kamera ziri every corner. Okiwulira tolina bw'oŋŋamba nti kamera ezo zisobola okulema okulaba. Shafee. Ekikopo kyeka kibalemye otandise kwekwasa va kakati tubanye okuva saagala kwekwasa va naye ekintu kiri nti ekikopo kijja kutwalibwa oyo gwe banaayaga kubanze kati byendaba ngero Julius bwayogedde it's a cartel system. Nze waliwo cartel system ate gyendaba outside even the cartel system eyaba olaba abawala bwabo balisiza abantu bangi sente. There is money washing in sports right now. Abantu bangi balidde sente, abantu bangi. So there is a lot of stuff that goes on behind the curtains. Naye nga ate balemeddwa okustampinga down on two things like nti ekintu wekityo ekiba kibaddewo tiimu esobola okusuwinga. Bwe bananga tebatuuse ku eyo mbeera nti tiimu webanga efunye obutakkiriziganya esobola okusuwinga ne reachinga at the right thing kituliko tetukimanyi. Anyway, it's been so many things going around. Kakati topic gundi mpiro kambuze Shafee katono nyonga ekintu kyalese. I'd never considered it. I don't think it's feasible, but I want to ask Shafee, if let's say you open that avenue, arbitration, with a chance that that team can sue and seek a correct outcome of messed up game. Let's say VAR messes up, like Arsenal Newcastle. Then what is justice in that situation? What are you seeking? Like, let's say it's a panel of judges. If they say, okay, that was a mistake, what do you expect them to? What is the reward? So reward is a question. Just take a current check in the cookies or but just so that people know tugenda kwogera ku bintu ebirala bingi nnyo technology, artificial intelligence, and it's a big problem right now. Some people think it's actually a bigger problem than climate change, economy, global events, Israel, Gaza, sports. Just so people don't think this is sports podcast for today. Gonna maso in a few minutes. Yeah, reward oyinza okuba nga teri neno nti directly ku mupiira nti oba goal reversingibwe oba points ziweebwe. No, but some people, if people have repercussions of what they do. Kati last year we saw some refs lose. Was it last year or just even this year? This year. Arsenal. This year. Ref nabanga yagobebwa. So once things like that start coming to action, bamanya nti nti wenkola ekintu wekiti, there is something I'll get. People will start taking responsibility. Ochiwulira. People will start
thinking twice on what they're doing. Kuba right now abantu bangi olaba kakati nga bwenyiza okugamba nti abantu barefu bangi basasulibwa ssente ne bagenda bafuuwe mu bawalabu esente ziri crazy ze batakola eno. So if something like that can happen, oyinza otya okungamba nti ref like that tasobola kusasulibwa ssente from the back n'aba nga asobola okukola ekintu ekisobola okuaffectinga Premier League. Ebintu webiri. So ebintu ebyo not until batandise obitunulamu ne batandika obitangaaza kati wano mu America aliwo ebintu ebitasobola genda maaso because by stamping down on corruption okiwulira ebintu ebyo bijja kuvaayo at a certain point bisobola okudestroying the whole NBA oba the whole NFL oba okiwulira. So buli omuntu athinkinga twice nga tannakola kintu okiwulira. So right now ngera Ateta bwe yali agamba nti ekintu kino kiri bigger than it may kwegamba sijjukira bulungi ebigambo bye yakozesa naye nga team erina a lot to lose. Coach okumuluzingisa game like that gyataddemu time atereeze just like that alina a lot to lose. Abantu bayinza okulowooza coach alina obuzibu bakochi baluzinga anene emirimu gyabwe naye nga aluzinze emirimu oba aluzinze goal gyandibadde achieving just because mu playing something mwatunuulira kimu naye mutatunuulira the bigger picture. So ensonga ze yali awa zaali big naye just because si Mungereza ekyo kyekintu ekira kyenatandise okulaba nti abantu abatali Bangereze bwe boogera ekintu bastampingirwa down really fast. Abangereza abaali abasambi ne bayingiramu essaawa eyo ne babashakinga down naye nga most of the time they have weight to what they are saying. Okay. Julius, answer ogifunye bulungi? Ngifunye, and in the interest of time, I don't want to continue in that avenue since tuyina nyingi ez'okudiscussing ako. Yeah, so wiki, the past few weeks zibadde nzibu. Generally, there has been omanyi abantu baagala byogerako olwino naye nga we have to talk about it. Israel, Gaza, balinga batandise backing off. Generally, si mu lutalo as to say, but eneeyisa gye tumanyi nga abajjuwe babadde beeyisa, generally speaking mu America wano. Nabadde njogako ne mukwano gwange wano bamuyita Arnold Kamuga nangamba abajju balinga abatandise osizinga fire generally bagamba bwe bakuba ennyo manyi basooka ne baddako emabega ne bagamba the whole world is watching ate bagamba America is financing the war, it's enabling olutalo, the killing of people kuba hospital, hotel buildings, muli abaana, muli ki. Do you share that same narrative? And kind of Julius? This war is something else. I do not want to point at one group of people. Kwanga, again, history tells you anytime you say something bad or negative about Jews, anti-Semitism and all that. So we trade lightly. The most appalling thing that has happened this week is Israel coming out and revising down the number of people that were killed on October 7th. Which together. So you are able to revise down the number. Unfortunately, the side that you say is the one that carried out October 7th. Revised down or tegezacha. Like badi bagamba, but say Bantu Misatu Vichi, then badi revise it down to now. It's around 1,700 people. That's okay.
eri yali satu bizibu kati bagikendeezeza. Of course Hamas says bo basinga kutta basirikale, and because you bakwata Israel, you know, combatants by not surprise civilians. Israel we are so kukomya all, you know, they are fight back, but tirangamu n'abantu abenyine because we are just dropping together. So that aside, go in that leeway to revise your number, making data by half basically. This side ndala, you're moving, you're killing thousands and thousands every day, to the point that Gaza was already small compared to the rest of their land. Nena yo wagisazeemu wakati n'obagamba bagende mu south. Okitegeera. Like listen, we understand terrorism, okay, but no one will support a group that attacks kids and teenagers abali ku, you know, concert mu some kind of farmland. Okitegeera. But what is your response? You cannot just be bombing hospitals. Recently, Basula bomb was last week, Bajisula refugee camp. Like, come on. You know, like, and just like we discussed with the Ukrainian war, all this is pointing at America's what? Hypocrisy. Wabera wakwagala, gwechokola is okay. They have their media houses that are going to paint it in positive ways. Bulabya tebakwagala buli katono tuja magnifying tukateke terrorism tukawe red flags itu okitegeera. But now the world has changed so much that because information is very fast. So because luli US could sit in Washington and, you know, dominate, like set up a narrative and share it around the world, and all of us are going to buy it because there was no other information coming in, so long as you're running media houses like CNN. Right now, people don't need CNN to get their information. So the narrative, Joe concoctings in your office, we tukira ku bantu babira basaze wodda. Social media, you're spreading the damawulire. Okitegeera. So buli omu abeera asaze wodda nti this is wrong. Gwe ne bw'oveeri nokola speech yo Biden no gamba bichi, there's a terrorist, we cannot have a ceasefire because Hamas will benefit from it. People are seeing dead bodies of kids and old people on a daily basis. Also about having a ceasefire is a bad thing. Ngabala becho. So that is my take on this war. Well, whatever it is, to survive, but for me, solution, because all of videos all about are very disturbing. One, you know, about jamu and block, I want to see the gravel. Very disturbing. Chat. Intercessor. Abasajja bano tubakolere ki? Simanyi voice, you know. Topic nti ndowooza eno simanyi eno topic simanyi oba ndi na worth ogyogerako kubanga bwe njogerako nembeera true about it. Nezija my true feelings about it. Kugamba. So to summarizing, you know, you just be yourself. Twagala kufuna view yo entuufu, si view yo polishing ko. But just sum it up in a few. Katinze ebintu bino ffe tulaba abantu ate wanonja kuwa credit to media and technology, the growth of technology and media. Nti ebintu bino bizuukusiza abantu bangi. Nze nja bagamba nti nze nazuukuka about Israel and Palestine kuva mu 2014. Nentegeera
what kind of game they play. And the game has been always the same. Okuvamu, and it was way before that year. So okuzuka okutegeera what kind of game they play, it was 2014. So, and the game is being played by one person. Nze nga bwe nagitegeera. It was Netanyahu, Prime Minister wa Benjamin Netanyahu, Prime Minister wa Israel. And the game is nti ajja kino kiri far-fetched. It's conspiracy. Nayenga, this is how I understood it. He uses Hamas. It's like he owns Hamas. It's like Hamas was ngabawulira conspiracies of between Uganda nti their political instabilizers. Uganda ze yayina mu north nga bagenda ne ba acting nga ba terrorists ne ba creating a problem yenajja na solving a problem. So the same thing I equated with Hamas. It's like Netanyahu owns Hamas. Era bwabagamba nti create something that happens, mu creating a problem and it a reason for us to come and displace these people. And this was happening years and years and years, and in 2014 that's how I saw it. And the only time it stopped happening, that was in 2019. That was COVID time. Between that time, Netanyahu Benjamin bali bamujjako n'obufuzi. Naye olwabufunye back, same thing happened. So it justifies my conspiracy. Olwafuna power back. Everybody tells you, nti bebuuza, how did these people break into Israel? How did they manage to pull off whatever they pulled off without any intelligence knowing? Ngate tumanyi Mossad, the Institute for Intelligence and Special Operations, one of the most highly ranked. Webale nnyo. Nitamanyako wadde, not even a hint. Mossad temanyi na CIA. Yeah. Okiwulira? There is no way okuba nti Mossad teyamanyaako kintu ekyo kyonna. Naye those answers we will never get. Okudda ku kirala. Gwogamba otya abantu o displacing people over 2 million obagambe 48 hours. Ate in addition to that obagambe bagire otandise n'okkuba ate gye balaga gy'obagambye bagende. Naye at the same time ebintu ebyo byonna happening nga America esiiba speaking up for freedom, esiiba human rights, esiiba standing up for humans, to protecting up by network on addiction. Yeah, ebadde ebuukako beddako simanyi oba munda bakati. Tukulaba. It's just on addition mu kubeera nti basirise mu injustice egenda mu maaso, bongerako n'okufandinga naye nga mufandinga ng'abantu bakola ebintu ze twandibadde nga criminal ebintu bye tuyita bulijjo bye bagala ogamba Putin akoze kino, simanyi criminal bazita batya criminal bazita batya abantu bulijjo zisibisa ba presidents nti ono yakola kino yakola kino tribunals. Okiwulira? You stand up and say nti Russia akoze kino, Putin akoze kino, naye ate ne mutunuulira on the side when Benjamin Netanyahu does it. Okiwulira? Hypocrisy eyitiridde. N'otunuulira abantu nga tuvudde na ku nsi ne tutunuulira kati mu Premier League waliwo video eyaliikinga. Oli yali akutte bendera ya Palestine
cause ffenna tumanyi nti kale let's say Hamas yekola ebikyamu. I condone all the wrong Hamas yekola kubanga Hamas punishing ate ba Palestine naye oli yali akutte bendera ya Palestine. It's a quiet protest mu kisaawe. Abantu anyono abamu kuba aba security guard ne bajja ne bamugamba put down that flag. Was that the Liverpool fan? I think it was a Liverpool fan. Ne bamugamba tetukkirizibwa for some reason it's not okay. Tetukkirizibwa kola ki holding this flag up. Network ebuukabuuka naye simanyi ebuukabuuka naye so kuba eyange nagigyeko wifi actually. Okay. Naye nga nja kuddayo kubeera nti hypocrisy at its best. Ekigambo anti-Semite oba anti-Semitism, it's funny nti they only use it for the Jewish people. Naye nga Arabs are Semites, Palestinians are Semites. Omuntu yenna bw'abanga ayogera anything, however guilty Israel may be, still they're going to shut you up by stop being anti-Semite. Naye ng'ate bw'oyogerera boogezaako okudefending and they're also Semites. So how fair is that? It's in Gambia. And it's again tosobola kubeera ne group y'abantu nga bali mu cooperation. In fact, someone presented the same argument and it's been moving around social media nti omuntu mwadduka mu Europe because bali mu kubatta. Palestinians did not settle mujja babagamba mujje mwali mubeera bano tukole ki tubeerewo ffenna. Abantu bagamba obulira arguments nti Netanyahu cabinet yegamba no, we are not occupying any lands. These are our ancestral lands. It's biblical. We lived here. But never beerawo never Jesus singa bajja abafirisuuti nabo baaliwo. So it's not like the lands were only occupied by Israelites. Mwagenda nene abantu baaliwo nezo wars za Christianity and is Islam nazo zaaliwo, which means wabeerangawo two factions of people. Kyovola waliwo big temple ni wabirawo n'omuzikiti omukulu. So it's not like this was not historical, but one group is trying to claim that they have a right to step on the other group's throats. Baba sebaba mazeo, baba confined in such a small space, and now nakakafa katono bali mukago mu making sure bakavamu. And yet the rest of the world is basically told tosobola bogerako mwina sirika busiris. That is where we come from. For our government, it has to stop. Peace is the best way. And I've always advocated for a two-state solution. Two-state solution? Hey, mubawe party yabwe tebajja kuddamu balumba. Nenga si. Well, si nti kizibu, but I think it's one of the only solutions esigadde. Exactly. Joel, ayingiddewo. If you could please turn your camera, choose a vote, yeah? Vote. Landscape. Nenga ate kati anyway mbadde nja tukirelating ku community yaffe gye tulimu as Ugandans, as Africans, who have always twali tulaba nnyo side eri, because we can't blame each other. Media ekyebadde ng'etuwa tusaba Katonda wa Isirayiri ayambe Abayisirayiri ayambe biki, but
olabi byonna byonna nga abaana bonna, it doesn't matter which race they are coming from, oba eri babajja mu bujji every day, because they are telling you. We had a security briefing. It's unclassified information. It's okay. So gisharinga. Nga bakulaga in the past 30 days kuva olutalo lwatandika olwa Israel ne Bahamas, abantu abakafa there are 9,700 something, close to 10,000 people abakafa. Before Julius Chiwayogedde ekyo, bringing the number down, kitegeeza abantu abakafa in a month basinga abakafa mu lutalo olwa Ukraine. We are talking about civilians, not combatants. Twogera kuba civilians. Kuva olutalo lwa Ukraine we lwatandika ne Russia, tebannawera mutwalo, 10,000 civilians. It's less than that. But in the past 30 days, or less than even 30 days, we've seen almost 10,000 Palestinians lose their lives. Palestinians and Israelites. Of course, the Palestinians were saying more bungi. And in context, olwa Ukraine lugena myaka ebiri. Chichu kyembadde ngezaako bawa. So as people, kitulekawo ekyo nti tuwogere ku ki, like, do we now change our stand? Because kibadde nga batwa kino buli kaseera kati tubadde nga tusabira nnyo bano abantu, tukyetaaga obasabira oba twongere obasabira, naye nga ate basinga okukola ebikolwa biro against these other people betutasabira oba bonna tubasabire lumu. What do we do? So mbadde nga tukireete mu narrative eyo. Shafee akinyonyodde bulungi nnyo, tulaze nti it's a game and it makes sense. It might be a conspiracy theory, it might not be, but it makes sense when you think about it. Joel, ogamba ki? Sooka okyuse kamera y'obwoti bw'oba osobola. Kati ogirina bwoti si kyekyo? Kati gikyuse ebere bwoti. Exactly. Yeah. Awo oli clear nnyo. Ogamba ki? Obulamu bulungi? Obulamu si bubi. Wetuli mpola. Julius muwulidde lwakubanzizeeko leeti. Siwulidde bulungi bye mubadde muteesa ku lutalo lwane, ku lutalo lwa geopolitics. Era osanze, that is the right word, geopolitics. Geopolitics osanze tuwumbawumba topic eyo, tugambe tulina bingi ebyokwogerako, tulina AI, wedda ngamba omusajja ono ategeera nnyo ebya technology ate taliiwo. Naye kirungi ozze nga tetunabyogerako. It's a topic gyembadde njagala tuwe time. Topic eno artificial intelligence, lwakuba ndoza tetunatandika giwa nnyo budde, naye nga it is responsible for so many things going on around the world. Of course, ebirungi bingi mu ebiri. But experts will tell you, bwetugenda nga bwe tuli kati, and nothing is done, catastrophe. Bintu bigenda kwonooneka nnyo, bubi nnyo. Already bitandise okwonooneka. Like, when you look at the mental illness, tetujja kugamba nti mental illness artificial intelligence yemuleese passe, of course abaddengawo. Naye let me put that disclaimer out that sijja kwekwasa AI nti yaleese mental illness, but experts in Washington, mu Pentagon, yonna bajja kugamba artificial intelligence needs to be controlled. Right now tewali control, really tewali nnyo control eri awo. Genda bugenzi chat GPT gigambe lindako wali owulira ba rappers bonna ba Drake ba ono guy azanya movie nagamba nze eddoboozi lyange temulikozesa mu bya kisiru, because waliwo guy yafuna guwangamba actually yafuna track za Justin Bieber n'aziteeka mu ddoboozi lya Ice Cube, I think something like that, and Ice Cube didn't like that.
Mpozi nga bakugambye mbu eno just AI si Ice Cube yayimba oba si Bieber yayimba, you can't differentiate. Waliwo ne mixtape ya Flume ya Drake nga si Drake yayimba complete nenga enyuma mpozi nga kugambye na no si Drake, this is just AI generated. So at what point we are going to lose the creativity, okubuuza nti what is AI ekyo kyeki. Twalinako podcast wano ne Museni Nsubugaja n'atunyonyola just the basics about artificial intelligence. AI is machine learning, like machine okwadaptinga abantu obulamu bw'abantu, oba machine okutandika okulowooza nga gwe wumala bw'olowooza. Okitegeera noli machine zibadde nga bazikodinga okukola gwe kyokola ki kyoyagala. Osooka n'okikola n'ogigamba kati kinkolere. Naye kati ogamba binnemye gwe kinkolere, gwe machine kinkolere. Anti era still bazitaddemu kodi ezo okubanga zisobola okubanga ne wemba siriiwo yesobola okusigala nga efuna characters oba ng'ereadinga ebintu ebikwata ku ggwe. Okitegeera? So basically it's learning and adapting. Okitegeera? Mu adaptation ni kwe awo wofunira like okukyusa mu ngeri ebintu. Let's say kati leero osobola okulowooza kino n'enkya n'olowooza ekirala. Kati ne machine nayo eyagala ebeere nga eadaptinga bwetyo. Kati nzo obuzibu bwange bwe nnina artificial intelligence, it's a big topic nene mukko saga tugirweko nnyo, but okugitegeera ne jjajja wange n'agitegeera ne muzeeyi bonna intelligence kyo kyeki. Kati kankubuulireko ekisookera ddala kyesaagala tulweko nti tujja kufaayo nnyo okuyigiriza bakadde baffe AI, kubanga naffe ffennyini tetunnagitegeera. Olaba ne basics za technology zokka zibatawaanya, kati ate tubayingize mu basics za AI. Kale tetugamba bakadde bokka ne normal people nange kennyini. Yes. Because prior to I think mazengo mwezi mulamba nga ndi kweno topic ya AI naye nali sibimanyi nnyo si nnyo muntu wa computer. But kyenanoonyeza kyensinza okulaba consistently omusajja ajja kugamba intelligence gwe kisooka okitegeere nga gwe bw'okitegeera. Julius Lambert, you are aware of your surrounding. When you can feel, you can touch, you can see, you can smell, 5 senses. Bw'omala obbikola byonna byonna, you can make a decision nti leero sijja genda kukola, leero sigenda kukola kino. That means you are aware of your environment and surrounding and you can make decisions. Intelligence kitegeeza it's not a physical form. Kintu kiri awo when kitegeeza bwe tuba nga kife fa abantu, it's usually what you call carbon based. Bw'ona agenda mu Silicon Valley bagenda kukozesa ezo chips zaabwe, what do they call that? Then in mass eyo bajja gamba okay, quantum computing. Kitegeeza bw'obanga osobodde okugamba nti no, being aware of your surrounding and environment and making decisions, it's not a physical form. Nso kisomesa computer n'ekiyiga, ate computer tegenda kwerabira, tegenda kukola mistakes zaffe. It can be 10 times better than us. So kitegeeza at one point machines zigenda kugamba because tuziyigiriza they can learn and adapt nga bw'ogambye. What happens bwe zituuka mu maaso eyo nga ziyize zimanyi buli kimu ne zigamba nti kati omanyi njagala kutta tokyankolera nze nga machine oxygen tankolera because oxygen causes rust ebintu ebityo. How can I decrease oxygen? Oxygen tetusobola nga tetumuyina.
ffe abantu ate tetusobola zijjako. So at what point do we say okay now we okay wali abazikozesa obulungi zino machine ne baziwa AI or chat GPT ne bagiwa commands ennungi ne wali abazikozesa obukyamu ne bagamba how can I hack into a bank system nenziba sente za Joel nenkola ki how can I nuke the get the nuclear code. So abakola ebirungi gye bali ne n'abakola ebikyamu bwe basinga obungi actually ate right now wali control no measures at all. Mbadde okugyako so to in the end of perspective nti ebya control yayagala ne network yo ebuzeemu ekyankalanamukko tetukuwulira. Network yo ntubibuukabuuka oba oli ku wifi eriko devices nyingi oba ogyeko wifi I don't know. So Shafee kyetubadde tugezaako wano okugamba wooviriddewo is talking about artificial intelligence and technology. Well, waliwo abantu bangi abamukozesa obulungi and there are so many bad players. How many times have you seen ufunye text messages ne bagamba nti oba oh Julius, hey Julius, do you remember me? Oh, we met at Ninga. Tomuyirangako omuntu oyo. Chenjagalo babuuza and this is something someone brought up when all this talk about artificial intelligence was coming up. The relation between artificial intelligence and free will. Kati awo wenyini kati awo tutandise okwogera. That is where I want this discussion nze ndabira ddala that is the biggest impact it's going to have on us as a race, as free humans. If we lose creativity. If you again, philosophers have argued that is a biggest distinction we have with other, animals. The fact that we have free will. Now, right now, AI may not be advancing to take that away, but that's a projection. That together two kanga tosobola making a decision to again making a change in your life or your neighbor's life. Ngosolo jirekera a machine to do that for you. And if we lose that, omusajja ajja kugamba AI ekintu kyetayina right now is emotions, because to define what intelligence is really kyetanafuna is the part of emotion tutegeeza ki natural instinctive state of mind that derives from one's circumstances, from your mood, from relationships with others. Netugambi machine eyiga, it can learn and adapt. That means at one point esolo gamba okay, it can have emotions. Tetunatuuka maybe in 10 years or 20 years, but ebintu bingi bibaddewo before 1956. I think that is when the first time we heard of artificial intelligence. Abantu, when you read the history, bonna scientists bagamba there is no way artificial intelligence can do this and this and that. Byonna bad disproving it. Byonna bibaddewo, and they're happening right now. So we cannot just call off emotions. At some point, so at that point, there are machines ziba emotions. Are they emotional beings? Are they still machines? Ziba zifuuse machine? You tell me. So twetaaga control ne measure to stop. It's kind of too late. Tetukyalina kye tuyinza kukola right now, just regulating and then waiting for a prophet of doom, but Elon Musk they are the big difference with chat GP over it's because they never grok XI over you erina humor. Yeah. So yeah,
So artificial intelligence erina zigundi ezo zonna mulimu chat GPT, mulimu AGI, mulimu ebintu bingi nnyo. Tujja kufunako wano expert wa tech naddala nga artificial intelligence ajja tunyonyole in a layman's language. But ebyo ebintu olaba Elon Musk batera mubuuza ebibuuzo, but I have never seen him before. Waliwo interview gye yalina I think 2 weeks ago, ne bamubuuza ekibuuzo, then it took like a minute nga tannaddamu nga tamanyi kugamba nga it's kimuyitiriddeko. So but Umar, obuzibu bwe tulina bulina ne capitalist countries zino, because all they care about is money. Investment, money. All they care about is money. Bebaleeta artificial intelligence ate bebamutukuba mbu nno agenda tufuukira ekizibu to scare us away for abantu, bo basigale nga bamukozesa to their advantage mu bulungi ne mu bubi. Okitegeera, mu bulungi ne mu bubi. Nga bw'onaalaba nti America yakola nuclear, abalala bonna ne bakola nuclear, naye ani yalina BD egikozesa? Even up to now bakyalimu eyo race, ani aliddamu okugikozesa? Okitegeera, kati na artificial intelligence wete weri ebyo bye baagala okukola ebyokuregulatinga. America eyagala kustopinga nsi endala ku advancinga mu artificial intelligence, kwa bo balowooza babasookayo bali ahead of them. Okitegeera, kati ebyo ebyokuregulatinga baagala bikolera nga bwe bakola ku nuclear, nti bo ebasooka ozifuna baagala bakabinge kati zino ensi eziddako okujja okukola nuclear. Kwa balowooza mbu bo abazikola kati bazikola with bad intentions. Okitegeera, kati ne AI bwete bwegenda okubeera, bo bajja kulowooza mbu China egenda kukola oba robots oba egenda kukola ki nga tezikola mu mitima mirungi. Okitegeera, ng'ate bo balina ebintu actually bwe basinga okukola ebintu ebibi nga bedisguisinga ng'abalungi. Okitegeera, basuffocatinga ensi endala mu ngeri y'okuregulatinga. Okiraba, but nze makyendowooza nti with disruptive technology, kuba AI is disruptive right now, agenda kujja ne a lot of advantages, agenda kujja ne disadvantages. Whether twagala oba tetwagala, AI yazze tagenda kuvaawo. We just have to find means of tukoze tutya okubeerawo ne AI mu bulungi ne mu bubi. Wait, sometimes real life relates to movies. All the movies like Terminators or like the rise of machines, right? Yeah. Like imagine if we use AI to manage the nuclear arsenal, AIUS. That's basically basic code is going to tell the system that if there's a threat against the United States, you have to act, right? Which like how catastrophic it's going to be, because you're not going to change it at the last minute or again. No, this threat can actually be managed by the infantry we have. Threat is coming towards the United States, system has to react. It was made for that. Which inze ndaba kyekyo kye tulina osinga okweraliikirira. We are not going to stop AI. It's here, and of course China, the Chinese and Russians and all those big economies have already ventured into that. The biggest worry is a threat against basically what Umar was saying, emotions. You can assess a threat. No gambe yoso jignoaringa. A system whose code is a threat meets this kind of response can put all of us in,
in danger, basically wiping out our existence because of a simple thing that a human could have said, let's meet in Geneva and talk about this. So it's again. So AI, I think, is going to be the uniting factor. Abantu tubadde twerumaluma for generations. Nze mu America, nze mu Russia, nze mu China. Right now, China is the biggest threat to world democracy and well-being. Edda, 10 years ago, it was Islamic terrorists. Right now, the talk is China again and Malawi. Again, Kuraki ogamba mbu it was the Islamic terrorists. Anti nakati nga twagambye before nga tonajja. Before social media, wabeerangawo abantu abatulowoleza. Nga bajja ne batugamba ne batuwa narrative. Abasiraamu babi nnyo, biki betakubomu. But social media kuva we yajja. Abantu baako dda bagamba ate mutunyuza nammwe kasasiro oyo. We see almost every week mass shootings mu America nga temuli musiraamu yenna. Actually, it's so appalling ratio to Islamic terrorism and American terrorists. Ekwasa ennaku nti tebakyayagana byogerako kati. All the mass shootings, 99% of those carried out. Bajivaawo kati bali kuba China. Recently, nina documentary generally ndaba how America and the UK bwe bakozesa ba journalists okulimba ensi yonna ne batudivertinga okulowooza nti bo be batuufu bali abalala be bakyamu. For instance, let's say kampe example ku narrative ya Israel ne Hamas. Nti olaba engeri ba journalists bwe beesibye ku the 1700 Israelites bwe batta. Beboogerako bokka tebaagala kukyusa narrative bagize ku kana akasanvu k'abantu kati be bali mu kutta. Okitegeera? They want to make nti ba terrorists kye bakola kiri ekyasooka kibi nnyo okusinga kati Israel kyekola. Okitegeera? And all the journalists ku buli TV boogera ekintu kyekimu. Era gayagala nti waliwo ekisirawo ekyatuuka nga ba Israelites eyo government ya Netanyahu esasula ba journalists bangi nnyo okuwa narrative eraga nti bo be bali oppressed. Yakyogeddeko ekyo. Yes, ngate bo be bali mu kuoppressinga bali. Kati na America kyekola kyovula abantu balwawo kitegeera nti wano abantu actually bafa nnyo n'okusinga eri abawalabu abantu be batayinaya. Okitegeera kubanga bo babeera baagala balowoozesa abantu nti bo kye bakola kye kirungi bali abalala kye bakola kye kyamu. Kati ne artificial intelligence naye agenda beera bw'atyo. Omuntu bw'anaakola ekintu ekirungi ajja vaayo akyogerere, naye bw'anaakola ekibi tajja kyogerera kuba ajja kukola ekibi ng'ayagala kimuyambe. Okitegeera nti ojja kulaba let's say bwe banaakola drone nga zisobola okugenda ne zikuba abasiraamu nti zijja salawo zimalenga gakuba abantu ne bw'enaakutebereza butebereza nti olabika olowooza okukola ekintu ekikyamu ejja kufuula terrorist. Ng'ate ffenna waliwo ekiseera ekitujjira ne tubeera n'ebirowoozo ebitali birungi. Okitegeera? So kati oli bw'anaa designinga mashini kwajjukira mashini gwagiteekamu codes ezo nga wakagizimba. So ogiteekamu codes ezo eraaninge eyige ky'onaagigamba okuyiga kyejja okuyiga ejja kuadaptingira eyo maaso but ku bino by'osooso giteekamu. Okitegeera? Nejjukira mashini eno eyiga ate buzibu buliwo nti mashini eno eyiga 10 times better than human beings. Yes. Ekubye buli chess champion. Julius omanyi oyo guy world's chess champion. Yamukuba nagenda mu depression. Like yeta kisuubira mu nsi like computer omukuba. He went into depression.
he has taken over also many games. All game when aba China je ba inventing like 2000 years ago. Bajita batyayo over Go. I think it's called Go. Machine zino ziyiga ate tezerabira. Just like self-driving cars. Self-driving car bwejja netomera leero makes a mistake. Once they correct that mistake, self-driving cars zona zigenda kiyiga. Ebadde mu accident netabadde mu accident zona zigenda kiyiga. Neze tebannakola. Zitanazaalibwa. Zigenda yiga. They're going to learn. So AI is not possible, but all I'm saying it go be regulated and because there are so many bad players. Tetugenda chigana and the bad players basinga obungi. Ogenda kera okumachaba government account yo zero. Shafee ogamba ki? Nze kyenkugamba ku ChatGPT oba AI. Era nga bw'oyogedde nti narrative eri gye baakozesanga nti omuntu aliwo bo gwe bataagala abasinge bajja kusooka bamupainting ekifaananyi ekibi bamusiige akasa ng'era bw'oyogedde nti Joey bw'ayogedde the same thing kye baakola wali mu Bawarabu, the same thing ky'ova olaba China era oyogedde ku China bwe yatusooka okukola 5G okitegeera basooka ne bafreezinga bonna amasimu ga China biki kuba tebaagala bafune ki bafunemu mu capital wise paka America bwe yamala catching up with 5G era still tenaba naye tetunaba naye era olaba kasaba amala okufunako ko akalembegereza nebaga nti kaleke nkuwa example endala yali CRISPR technology ya gene therapy okiwulira ng'okozesa CRISPR basooka ne bagipozinga ne bagamba tetusobola gikozesa eriiso baki tugenda creatinga simanyi designer babies biki ne bagipozinga omuchina n'agenda mu maaso n'akola zi research ze ne bagipozinga American pharmaceuticals kasita zaatandika okukola research waazo research yonna gwe baali bakola in the background bamuleetera mu COVID with CRISPR technology. Moderna ne Pfizer be basooka upfront to monetize. Okiwulira kati something with ChatGPT AI balina okustopinga abantu bano Japan ne China abatusookayo kubanga usually with economy with mo finance ne business it's usually who goes there first who wins. So that's how America plays its games. Kati bwebala nti wano bansookayo game gyesooka okuplaying nti kino kikyamu bannayita mu regulating era kiri dangerous. Naye nkukakasa bajja kuvaayo when you don't even expect them creating a reason ennungi ennyo babeere nga be basoose up front with ChatGPT. Naye ng'abantu emabega wali wonna babadde bakutiisa nti it's dangerous. Kakati, so, anyway, Joel, tubadde tujja, we are coming close to 1 hour. Tusaga tuyingire mu 1 hour. Naye njaga tuddemu to recording just after this. Twengere on a discussion, then we talk more about mental illness. I don't know if you realize, but it's a very big issue right now. Very big, very, very big issue. Kugena maso ne AI in comparison with mental illness, maybe that are community, and of course any other business bingi. So katukome wano episode eno mpoze nga waliwo alina kyayagala okugamba before we would close out, naye nga mwebale supporting us Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, je tuli yonna ate kati sawa eno tuli ku video
tugenda teekako ne ku YouTube, so tubeere bujja abantu bagamba naye nga temuliyo ku YouTube because omuntu kyangu nnyo okuteekako mmotoka ye n'ateekamu YouTube n'ateekako Bantu Podcast. Olumu ate baba limitinga mu Uganda especially I had kizibu nnyo ofuna podcast eno ku Spotify. So at least tugenda bakirungi. I think in the coming episodes tugenda to streaming na live on Facebook and YouTube. Ngawe tuli wano nga ready live eri nga omuntu yena kwali. Technology. AI kyatukola. So kale. Let us embrace it. Bantu is growing. Bantu Podcast tukomye wano leero mubeere bulungi mweraba. Amina.